Monday hammer, girl Sunday hammer. This one now Sunday hammer. You know that go. The next time, may give away. I don't even need much people to be dropping comments. When me announce her and me give away. Mputos bo all my fan denture in ye. In fact, ma announce her fan that why stay tuned. Also no will extra. I know other people in your fa. But don't will ndewo nya ndewo you gotta go. Ndewo ndo ihu halandia. Ndo ihu halandia. And Hannah so na the first set of people who share my video. You gotta go. They share my video. Can message ya when I got. So share this video. Click on like and love. Yeah, I will not take much of your time, but this message will sink. Shibikeke, I greet you. Kosi Chukwu na golom ekenelungo. Priska onyacho. Este emezue. Purity onyoma. Genesis ihejiaka. I have begun to like your messages. Genesis ihejiaka. Message I na-enyekwunu na aba kama no ụfọdụ I know ụfọdụ like this onwe ka o isi hit ye ọdụka ya sị na ịghọtara mana ị na-enekwa ebe anyị kwuwe na-enye message ahụ ọ ka ukwu ofu ebe the same thing ka anyị na-represent it's just that no nwere ike eziokwu nke mkpụrụ mgbe aha ya atụcha favorable to you due to no nwere ike ọwụ your favorite person ka ọ pịalụ mana inyokwa ya wepụ emotion and sentiment ọ ka wụ eziokwu ife anyị na-ekwu. You gotta go. Okay, with you we find it. You gotta share this video now. Fake pastors, because name mana ane woman ane kwibe. Fake pastors. Fake pastors. Raphael the more. If you be native doctor, you for don't buy a lot. If you kajuwe mama, or if you kajuwe mama. Esereketa na na mo native doctor ngo ma character ifu ni imem iji wesi na owo na mo native doctor na ma ka egbu na a lot of people. Why na ese ho na owo na mo pastor na ma ka egbu a lot of people ifu ni ife dunjo why na ese ho kita ezugo na owo na ewo a pastor you for don't buy a lot of people. Why must you associate native doctors to time people? Na ngo ma character or if you flu n'ime iji wee sị na ọ na mo native doctor na mmegbugo ndị mmadụ, meaning that na ife melu na that character ị na-afọ manifest go in a bad way because na this character na manifest n'ime Chineke. Ọnụ macha eziokwu mana ọ na-aya ekwekwu. Why o ji wee native doctor ka iji wee qualify that bad side of me ị na-afọ na ọwụ na character ahụ go ife ị na-afọ iji wee feel ruo na this guy na act this way. Obviously this guy do this kind of stubborn. This guy ya ha anu ife wụrụ no a native doctor no ka egbusisigo mmadụ. Why na iso na ọwụ na mo pastor na ọwụ na mo bishop or na ọwụ na mo father na ma ka egbusisigo ndị mmadụ. Ife do mmadụ mma, ife do njọ adịkwuyekwu ifu kazumelu kanko characters o kazumelu kanko. Onwe so many people na-ejoka ya wọwụrụ na father ejoka ha ka egbusi na mmadụ. Onwe so many people ya ewepụ church aula ewepụ Jesus Christ ewepụ Chukwu mmadụ ya eji wee sịwụ maka Chukwu if not for God na ka amụ ife ọ na-eme n'agụ. So ife ụka zowelu waja go ya go. I'm very happy na ngụ jeka we make this confession ezugo na ọwụrụ na ewu dibia na ike egbusigo mmadụ. Esi ho na ọwụ na ewu pastor na ike egbusigo mmadụ. Ife ụka zobelu ka nkụ characters ụka zobelu ka nkụ. O nwere broadcast mmemme echi niile ahụ nwere one propaganda and asị maazị dibia ha na spread nchọrọ ka nkọwa kwakwala unu echi. Ịghọtago ịma na ọmbịa kọwa ịghọta ma kọwa ha ya ghọta. Share this video, click on like and love. Ịghọtago anyị suppose ịda arịarị na broadcast ya ahịrịa obido ha drop wa ma na onwe n'ife emewelu. So na awụ like and love awụ all the share about this video, you share this video. Ndembu Monday hammer or Sunday hammer nke taa wee bịakwute ewu ndị fake pastors. Now I realize them abịago nke taa shoptawa na so many of these people ya wapụta ha na agwago
no if you do to American Jew we see joker. I have come to realize that some of them when they may encounter with some of these fake pastors who turn church to business center. You got to go. And then we'll experience with them. For the name experience how they end the world. So I have come to understand that now so many of them when they will bad encounter with some of these men not on an altar but all business. Because another thing during those days, although fashionable, mother is not a native doctor. Mgbe ya mmadụ si no a native doctor anaeze yeze ịmana Matthias so wee me Matthias Shinarin Temple akwa ọkụkọ ha so wee me ọrụ nwa dibia duzie so attractive ọdọrọzi ka mgbe ya awụ asị na mmadụ nwa dibia dọka ndị mmadụ ya agbafu ịghọtago ha wee bịa mee this nwa dibia yik job wee duzie generally accepted among our people ịghọtago among our people or hosi fa na ezo mana prayer ebere je start go during jena ebere gasi ke o ebidogo off and on ha ma ha like I show you what talk to happy what they water carry ma off and on ha na eme ya bo no mmadụ gbanyu set the AC gbanyu nke je gbanyu ọrụ nke room je gbanyu nke room so na Nigeria ka anọ ewole ọkụ so you got to even now. Share the only share about this video. Share this video, Mark. Eventually, you put a banner so those days in where other fashionable for somebody to openly declare no a native doctor. And with so many native doctors, ye suit banu noka. Or for the shella washer, banu noka. But in the actual sense, all hatchol olo dibia. You got to go all dibia in the actual sense. But because now that time or those days, or draw fashionable for somebody to come out and say, na bonwa dibia. You got to go. So for the name ha, shekola akwa, na usia ni munoka, do to na church wo nkedo generally accepted. When you say that you are a pastor, so many people will freely come to you with open mind. You got to go. So ụfọdụ n'ime ha wee tọọ ụka to ịlụ ọjọbọ. Now I don't want to know whether you started or in the guise of being a pastor. I want to tell you that mark this things na agbago ebe ọbụna ị na-eje ekpele o wee wụrụ na charge ego ego before ekpele na charge ego before abịa lụọ ọrụ nke a na-asị n'ọrụ ezinụlọ ọ wụrụ na charge ego before abịa lụọ family cleansing or na charge ego before abịa melu anything, in fact to even intercede for you na charge ego. Run away from those places. So emewuni putechi niile esem na church nka ohowo church. It is very clear that no block church ka ị na-eje ebe ị na-ejekwa n'ọdụ ka ndị a na-eje na nke mmụọ mmiri, ndị a na-eje na nke akwa, ndị a na-eje na nke ndị nwa dibịa ha luo ebe aha chaji aha ego. Number 1, aha chaji ego eji gbara ha afa. Number 2, aha chaji ha ego eji wee lụrụ ha ọrụ. Number 3, aha chaji ha ego aha eji wee chụrụ ha aja. Ka m na-agwakwa eziokwu, it will not cost you anything to worship God. It will not cost you anything to worship God. I want you to understand that. Church or na cost your mind like you need to go and hustle money. You need to go and make money before you can even get that services. God appointed mmadụ nya na-enye free. Onyinye ahụ na-efu ka enyere ihe, and the services a na-enye with onyinye ahụ kwa na-efu ka a na-enye ihe. Achọ mmadụ ịpụta na asị m ezugo church yeli kere ife kpatara a man of God ya eji wee nwe office sukele ana. Ịpụta abịa ịbịafe number 1 ọwụ na ọwụ na ịchọrọ ka efie direct na onwere ego na ya akwụ.
onwe ndị na-eme ọnwụ na ịchọrọ ka eme express ka ijefe ya ozugbo o nwere ego na ya akwụ mana ị ka na ebe ahụ debe ahụ n'ọchukwu ka ị na-ekpere ị ka na ebe ahụ debe ahụ n'ọnụ ụlọ ụka ka ị nọ ị ka na ebe ahụ na-ejekwa n'ụka iso m na-eje. It doesn't need to cost you anything. Onyawu ife dị iche. Salvation is free. Onyawu ife dị iche. Onyawu ife dị iche n'ụlọ ụka na be nwa dibịa. Because onwere nwa dibịa ya abata be ye ige nya iwu na ye demandere something from you. Even prophecy ịma na enwere ike in administration etu anọkata the spirit of prophecy ahụ izie like this eburu ga amụma free enyewu prophecy free. Even profakwaro instant solution free. Nyawu ife dị iche na be nwa dibịa na ụlọ ụka. So ụlọ ụka ọhụna ya wụ iruo services ha or gift ha adụkwa equivalent to nke ndị nwa dibịa na-eme. Run 440 gbafuo. I gave an instance and say ngụnwa na-eje Zion ministry ngị na ebe ị na-eje Zion i receive na the testimony o nwere ike evangelist Ebuka bịa ma onye ewu. Not even evangelist Ebuka bịa ma onye ewu. How many of Zionites can beat their chest today wo na ha bịa go one on one kwa aka with evangelist Ebuka? So many Zionites, thousands of them in their numbers. Amaloka imo office evangelist Ebuka. You have no reason to be there. He doesn't need to see you one on one. He doesn't need to full one on one. You need to full one on one before God can answer you your prayer. He doesn't need to know you one on one. Are you getting what I'm saying? So the only thing all your cost is money for transport, for you to transport yourself from Ebo to Zion. And even if you cannot go there, you follow online. So you have a choice to either go there physically or join online service. And when you join online service, unless you may pick account number, send the ego, which nobody is there to enforce. There is nobody not there to enforce you at the comfort of your home that you must send money to that account. It is for people who want to do that willingly. So it cannot cost you anything rather than dedication and faith for you to worship God. Any church, any prayer house, any ministry, meluke understand there anything do different from nkane kuketa na bo also bafuo that place ablo no kakao abli fechukwu ka na emeba. I don't know if you are understanding me. You don't need to go and buy goat. You need to reach goat ewu before ibia appease ibia nye chigunni inye da chigunni before chige we meru ife. That is not the case of unoka. You got to go. You need to reach chuaja je chukwa ndị mmiri before ndị mmiri ga-enye gị efe ka ifo mapatara. That is not church. Church is where you come openly to come and worship God, tell God your problem. The preacher not there, or the man of God, or the spiritual director not there. We help to uplift your faith. We help you in that salvation journey. No, we help to intercede for you. We put out the prayer request there, and if God open his house to give him a message that you have been located, your freedom will start from there. You don't need to pay money. If on a mail and Kimadibia, I say, how many of you evangelist Ebuka be your prophecy? More go on a man open heaven. Open heaven, Yahweh, able to join open heaven freely. Only that I require cost. Yet so many people receive God. Okay, Very Dark Man fan page. It's time for you to leave this page blocked. You gotta go. Let me tell you something about me blocking somebody, which later I will make it in a separate video. Before my block, ma observe go iberi funa any any video may make up ma tolerate you first one
tolerate your second one, tolerate your third one. Onwelebe ya wolu hakwa, I block you immediately. Malo na need to completely use unless to this page. Malo na ebia hode back to come and engage constructively in any argument areas reba. Malo, you are not even ready to learn or for people to learn from you. Because if you disagree with what I said, you must state the reason each way disagree with what I said. Maybe somebody on a comment section will get water from you. But I will make it happen so I will entertain you first, I will entertain you second. There was the game a block Congo for people you will have somewhere. It's okay block them or a slide there in my WhatsApp. It's go why you block them. I am telling you why I can't block you so that you won't have any reason to see me somewhere and start telling me it's go why you block them or what if I know what follow I've been following you. I don't need that. You gotta go. All on that page me in on air with criticism. You can't even criticize and state a reason for your criticism. Then I will give you grace. I will help you to leave this page because you have a choice to either leave or stay here. And for you to be here, go either with an update or information I need here, whether you agree or disagree. You gotta go. So let me leave that for now until tomorrow. So as I was saying, some people they are joining open heaven. God they locate you in an open heaven. You did not even pay for transport to go to Zion. You gotta go. You did not even you did not even pay for transport to go to Zion. So sometimes some of these people who tithe, offering, I don't even know the kind of churches you know I got. Because all I know, so many people who need Zion now. Hajeba, highest hand in when you get 200 or 300, or for the Hegi reserve. Only ya for so while the equal offering time, blessing time, Inwe go Inwe go Belo Muchuki, Becharo Muchuku, and Alalo. Tithe is not by force. Yes, tithe is not by force. As a matter of fact, since in Jue, Pempe, we Anglican church, I'm in there. Tithe is so now, Eban, and when no turn out of people now be a tithe. Then I put tithe, no kaka how don't go safe. It's a choice. Also, some go covenant to go na chukum, which is personal to you. Which is personal to you. You gotta go. Then sowing seed is up to you to either sow a seed. Every first day or second day of every month. Number 500 kwasha. The envelope wolie Jena Winners Chapel. Je wolie sow seed in Aka pastor. It is my own decision. Nobody forced me. Pastor did not tell me. I know why I took that decision, and I kept on doing that until that pastor. Yes. My spirit connected with that pastor because of one thing God do many men do very, very, very significant. I can never forget about that. That is the reason why this even the winners Ejibo Opunaka. And by the way, I know that now I want somebody to gift me. You gotta go Zion prayer movement. You gotta go actually somebody to give it to me as a gift. You gotta go actually go funye. A Zionite, I want you to give me that wristband as a gift. Yes, gift it to me as a gift. I need it. You gotta go. Give it to me as a gift. For over 3 to 4 years, this thing is able nakapo. For over 5 years, this thing is able nakapo. Okay, for long, you can barely see if you do there. You can barely see. You can rarely see if you do there. If you God to use that pastor on go, may his soul rest in peace. Mbo meshalo na shigata ba ewopuzie woje kelebe woje rifa mecha wo shigata in Nigeria before mecha after some time no one at the thing we with if God do use that man we merum na Zambia, I can never forget about it. That is why in Juena say no wulu ni mwebugo personal encounter with this God. People who rifa hane kuweri he had to carry the way by
nonsense ha na-ekwu. But ọwụrụ n'inwe go personal encounter ofuru anything, it is only decision and dedication. Nobody will even force you to give to the church. Nobody will force you to give to the church. I took that decision alone myself, saying that every first day of the month or second day, no ye a CD from 1st to 5th. Na me really 500. Aha, thank you very much. I appreciate. No ye a CD from 1st to 5th. Na me really 500 kwasha. TN envelope would jenye pastor. And I kept on doing it until the time I worked with that pastor. My spirit to connect with that pastor because of something God do with many men done. Now, if you have such encounter, when you feel what do we what? So you that is a Zionite, you that is an Adora Nelugu, because this program will generate. Ubulone kagona Father Mbaka figure one-on-one. Ubulone kagona ebube monso Father ebube monso no good one-on-one. Ubulone kagona Father okunere no good one-on-one. Ubulone kagona Father odomiri no good one-on-one. But now we need to put for one-on-one. If all what they want to do is to come to that ministry, may if I chineke barenya biame, declaration ni na ha na eme, it shall be well with you. Ngoma no na crowd na ekwu amen. Sometimes a prophecy is a prophecy. O locate ego osia nwere ike dolo I claim oye o locate ego ebe no we me pastor amaho, father amaho, your spiritual director amaho. All in good ages yakago biazieri notify ya church ni ngokuru testimony. Then I can tell you that over 90% of testimonies are in when churches ada they don't know. I can tell you over 90% of testimonies because better share this video. The first thing here when you join all this broadcast, share this video, click on like and love. Over 90% of testimonies are in when unoka ada they don't altar. Man of God that had man. I can tell you that many people who pay or sow seed into the church account, churches are more of pastors are more of yes. In case somebody testimony somebody shared with me about Zion about 3 days ago, you got to go battle. I want to quadro nature my young brother, but I can be start here. Noreba. Mona somebody we do not interact o we gbam testimony on asem no ko na ekwu no shoro na no shoro ka ona ka oje join no open heaven when I see okay doko is Zionite ke unezi anya n'aka fu wristband ahụ ọgba n'aka I need discuss about ife gbasara Zion o we share testimony nke to me we gwen that this is the reason why na ife ono also ndị mmadụ fa na egwu na ha na ekwu n'onwe ha you got to go na agwam ko si we see from land being a land agent we bidozie ide wole ege na egota na Lagos ya na ele o gota ole na ogwam ka the testimonies we bia na mmase na ase mana ka okogoduru nwa no nwela na onwelu side sister venue na okwo sister venue ko ogoro ko okwo na anukata abiazie doka na kupadoro ko ozi apu 1 month to 2 months time na aga adelele also no program ko bia one day no nwelu prayer point evangelist ebuko bi raise either no physically na program or no join open heaven e we raise that prayer point nyanwa we kpe ekpele okpere ba becha si ekpele ahụ kwe nkwa na o mehu one weekend o ji we kpeche ekpele ele na ahụ ozugbo a client kpọ o chekwa na ọkụ oje ka o si eje before mmadụ ife na-eme ego na ebe ahụ ka ọ nọ wee wolu church ministry account ozugbo wire 500,000 into that account. If I just say because we send the lega, one-on-one encounter with you send the lega, only o sit in one-on-one office with Onya before Onya send the lega. So sometimes I don't understand. All people reform menu nejiakafa by decision, not by persuasion or by force. Olaka had decided to give in any magnitude, in any level to the church. So pastor wona na charge ndị mmadụ ego were emerụ ihe ekpele onwere ife dị iche na go na mmụọ mmiri afụla anya onwere ife dị iche na go na akwa ọkụkọ because onyinye chukwu n'efu ka enyere ihe a n'efu ka ihe nyekwa
Yes, you allowed yourself for God to use you. So you should give that service and allow the reward to come on its own. That is why in the early stage of ministry of these people, you will see this evangelism. You will see that some of them suffered. Some of them suffered before they could raise men that has lifted them up today. During their early days of their ministry, some of them so today when you hear people saying you will not understand. You will not understand. Yes, you will not understand. Yes, you understand. This particular thing how God can bless you if you really have something to offer. If you have something to offer, if you allow yourself for God to use you willingly without anything. Willingly without anything. Yes. I'm just using myself as an example. Is it not an example of what all these men of God do they use? How you can see them when you want to ship 300 million or 150 million. A member willingly go here. But the fact is that he doesn't need to charge you any money before he can do God's work. So any church you charge or requirement for prayers, run away. That place is a wayo house. That place only a native doctor in disguise. For it is only devil that can demand something from you before he can bless you or before he can give you anything. Yes, it is only devil that can demand something from you. Yes, it is simply the time ogembebo yawa potasego na ni yebuluji blewu wolo kaurezinka wolunka we water to the gods of the land. Mboka biaro. People now realize that I can actually talk to my God without anything. That even if I don't have, I can still talk to my God. You want to go? So, when you want to change that narrative, when you see that place, there is no God there. When we go to God, they are all God. When we go, so a guy here without a guy, yes. Who knows? How members Zion ka evangelist Bukobima. If I win on adoration, Fufa, Nankembaka, Madonna Mehaka for Dambaka ma 1-on-1. So can you sleep a good and a 1-on-1 encounter or you 50,000 or 100,000 or 200,000. All the people who they sow seed into the ministry of this man, who people God do bless go one way or the other. Who people encounter go grace. Who people encounter go way result, way testimonies. Yeah, only them can instruct when I say I need to do this. Take for instance, Onya wotara 700 million according to daddy na altar analo na Zion na nefa or many people independently ezugo actually me gbajaja na Zion ezugo actually me gbaje 1 trip. Nobody forced them to say you must do this. They are doing it on their own, based on their encounter, based on their experience, their good experience with the ministry. But nobody will give it to you as a condition. Maniru nanka kwafa nda nwelu even Nature Express across Osbook there is a price to pay. Consultation fee for you to see him, there is a price. Even I don't know be from 1 million that you must pay 200,000 gogon. I don't know that can be paid from 1 million. You must pay 200,000 if you want to see him express 200,000. Onwelogu on a wall. And age 3 million agwo. And age 2 million agwo. And age 1 million agwo. Is it not too expensive? Is it not too expensive? Agwa only ye would ewu. Agwa only ye would talk. Agwa only ye would talk.
agwa ni ye gukotifa ejije chuaja agwo ni ye gukotifa ejije chuaja agwa ni ye wotifi ye juweje ni ye jenye chihunni agwo ni ye nye chihunni agwa ni ye nye chi na agwunni agwo ni ye je chi na agwunni agwa ni ye chukwu ezumezube nna yo ife ni na wego fini na wego onya we fa ha na gwa no onyinye ekwensu ha wo free yes onyinye ekwensu wotisi bia wodisi mana these days na nke ikpeazụ a ndị nwa dibịa ọgbara ọfụla ha ya iyari enyeghị iyari ewota isi nya ha yari ewuruchi isi before ha enyeghị isi na ọnwụ na onwe nke ha nwe ha enyeghị so any church ifụrụ operating the same way and manner ndị nwa dibịa si operate run away from that church because no nwere chukwu nọ there nwere chukwu nọ there yeah ama m ifo ye take mmadụ onye n'ime unu fugoro evangelism bikobi ọdụ izi ifụta ya afọ Odulizi for yafu of many of you ije go Zion more than 10 years of na afọ that n'enu ọta ha na afọ ya na ọbịa that is why oje me fear na na apụ a lot of people are now struggle ka ha nwe one-on-one encounter with him because ebe kwa na ke ya afọ one-on-one o we uruzie nke ebe agụ wote go ko we ekpere so if this man did not build their ministry based on charging money to pray for you, they just started giving that gift free, just like Zion that started from the desert. It started from the desert. Before the numbers overgrew from that desert, people coming willingly on their own, people coming to pray together as a family. Before you know it, they moved from desert to Uruago building. Before they moved from Uruago Hall, they went to one field. From field, they now secured a permanent place. Na Victory Estate before Hawebido journey going to Ngopala. Have you seen how a normal church should grow? Have you seen how it should grow? Manana wono to kayase umu criminal se apolo nwe ha dibia sapota ndoka jikwe nka ndoka brother apokoko eke hiti nde pastor na rife na alo pastor una na operate etu isi operate wonyo hi ko ekpere maka owo no na such places. Don't even share your experience in Nunoka because of Nunoka or Nunoka. Look at St. Mary's. Mbawuzie no na St. Mary's. Okay, I was GMA instrument to if you dem mado eju instrument nobody is charging you 1 naira. In fact, I was here and so far you highest thing ye may wo go nye as offering time, blessing time. For the 100 naira, for the 50, for the 200 naira, for the 1,000, depending on ego interest when we go. Nobody will tell you that you must give so and so money. Gone are those days in way Ayaba Hammer give tithe. Gone are those days. When you make time make it. If not for anything, churches may create avenues where they will even be making money to be giving back to the society. Yes, all level ebe churches in Okeda, they now create their avenues where they will generate money so that they can be able to also give back to the society. You know that go? Ebele. They are not to get with Apanoko. Nanya ba change over to get money with Anoko. He change if you bakwe kwa Asia. Akwe with Agoko. You got to go. The boy go in the room. You got to go. So, even na gwa ge fa wo ko ga le iwe chiri re pota semonde church pastor jiko we menka pastor jiko we menka pastor need the here man a member of church here aga na gwa ge we rueshi change run color kwa why is it pastor need the human or member of church here or if I we di onyinya mara chukwu n'efu ka ọ na-enye and n'efu ka ị ga-enye kwa ya onye ọnwụ na ahụ enye n'efu ma na oje bute arụsị ọ ya da enye nne mụnwa wezugo gwara ya onye ọnwụ na ahụ enye free ịghọtago
ịghọtago onye ọwụna ada enye n'efu mmadụ na onye ahụ nwere ebe o si wee je bute alụsị ahụ nwere ike ọwụrụ ndị a na-eje na nke akwa ha eje ebu alụsị eje ebu ọgwụ o jezie ọ na-anata uwe je na-echukwa ọgwụ o je bute. So you should know the difference. Amụrụ m chọọchị ị na-eje mana ife na-enye okịta ahụ guideline so that you will know ka ọ ghara iwe chi niile mpụta na-ekwu okwu. Chọọchị nke m na-eje ministry nke align onwe m with ada force m weta ego. I have never had any reason for me to have sleepless night because I have to give money. If no game program na nga ọkpala, all people na-eji aka ha volunteer to even pay for transport for people. All people na volunteer to even pay for feeding for people. Ndị mmadụ osi n'obi na-eme ya, ndị chukwu ndị firu na chukwu goziri ha enough. You give. Some of those people jeweru those ministries mgbe ha nwere anything and yet nobody stop them from coming. Onwere twist wee do wee bata n'ụlọ ụka taa chọọchị agba ochili azụ. Chọọchị ọwụna na-eme si na chọọchị ahụ gbafere na chukwu anọrọ there. Chọọchị ọwụna na-eme si na chọọchị ahụ gbafere na chukwu anọrọ there. You don't need to have money in your pocket before you can come to church. Man, ị nwere ego na akpa, o nwere ife ị na-achọbe nwa dibịa. I dare you. Ị nwere ego na pocket ego, o nwere otu mkpụrụ services ihe nwetabe nwa dibịa. Because every single thing ha na-eme ebe ahụ ego. You must give. Okay. Onye ka idoko ngwano blocked. Another person drop another comment. Let me block you. You can actually remove ezugo ibu ewu ikede na message gị ebe a ezugo ibu ewu. Who told you that native doctor do first person to promise what he or she don't want to promise? Utobo. Imagine ọwụ na iwepụrụ ibu ewu wepụ utobo message gị atụ complete. But for this benefit of doubt, let me even answer that question even though na my block go. Because only the esugo. Who told you that native doctor do first person to promise what he or she don't want to promise? Utobo. Only wopuru utoba wopu ewu. Your message can ya do complete. Man one of the mannerless. For the name for the name in a very harsh environment, in a very toxic environment. So you lack no love. You lack love. When anything do love do nimendo. Ogo na hu na pepega hu na afofo e na show you is frustration. So I understand, especially looking at the kind of lifestyle some of you dey be now. Only good thing supposed to listen na ahopota because hu na afofo obi na afofo you are not even happy. Commitment in on there do too much. You gotta go. So on na ekwugodu nkwuye yari ekwe na arụ ọrụ ana arụ ọrụ ahụ free. Native doctor ebia na nke before gbalụ gị afa ị ga-akwụ ụgwọ wee gbalụ gị afa ị ga-akwụrịrị ụgwọ wee gbalụ gị afa. And ụfọdụ n'ime ha na-enwezi regulated prices eji agba afa. Ụfọdụ ya asị na 20,000 ka eji agba afa. Akwa ọkụkọ ji 5,000 akwa ọkụkọ ji 20,000 agba afa. Ana m ajụ ajụjụ ịmakwa ego na-eji agba afa na nke akwa akwa ejiri anything to less than 50,000 agba afa. So if you don't have 50,000 you don't have any business, and that is just number one. Oh, because na agbacha alụ gị afa ewe nyezibezi n'ụgwọ ọrụ ahụ alụlụgụ ewe gwanụgụ ụfọdụ sef wa alụcha alụgụ ọrụ ijezie chụọ aja na mmiri. Ụfọdụ n'ime ha agbaghị na bifo agwọ ọrụ ọgwụ n'ihi ejegodu chukwa ndị mmiri na ọnwụ na ịchụkwa ndị mmiri na ndị mmiri ya emebi ọgwụ ahụ. Na ụfọdụ asịghị na bifo agwọrụ ọgwụ ahụ n'ihi ejegodu nye chigu nni na chigu na-ewerughị iwe na ọnwụ na inyeghụ chigu nni na agbụcha ọgwụ ahụ na chigu ya bịa mebi ọgwụ ahụ. Ifu na it is a long process before you even get to ebe ihe ekwesị nkwa ayarị agwọcha ọgwụ iwe bịa nukwe nkwa na ọgwụ agwọ ọkụọ n'ihi emifedo otu a n'ihi emifedo otu a. So kelu ife onye bịara ebe a na-ekwuzi mụ na ya kịta kere onye wuzi ewu ọ na-ekwu. Ụfọdụ n'ime ha asịghị na ga-akwụ na ya ụgwọ mana n'ihi ewota ego I challenge Ekehit mgbe a bụ Ekehit na o nwere one of my friend mgbe ọ na-ekwu na ọgbọcha alụghị ọgwụ na 4 days ọrụ ha ọrụ come I give you your money back. Mgbe challenge
we went on with one of my friend they made business many years ago. Na business ya na egwurie wayo and na ega aka dependent a na ega awolo na akwụọ ya as of ebe 2 years ago or so challenge ife a or 3 years ago na ega awolo na akwụọ ya na ega awu a lot of money na no you enwe 10 million from that money upon na mo gbalie na egbocha ogwu na ife awu ọkwụọ na you enwe 10 million from this money o 2 million for jig 10 million for you upon na ma agwa gain 10 million n'ihu still oge ọ na-enye condition ọ yeji wee lụọ ọrụ a okwu na number 1 na mma eji aka mbịa ebe mgbari ya no my friend ka na emelu the thing I don't know why o ji wee chọ ka m nwere aka mbịa you got to go then na number 2 na ife o jikwa agwa ọgwụ ahụ obere ife yes na ife o ji agwa ọgwụ ahụ obere ife na mma provide every single thing do needed for iji wee gwa ọgwụ a kama na ego mma akwụzie ka ọ ya asị m hapụwa mana mma provide godi ife ọ ya eji wee gwọtata ọgwụ ọ na a separate video ka o kụziri na mụ na ya agba ndụ a follow what is needed from him before his God can actually before I can ebe salom chukwu na efelu ife woman. But this is something you can easily go to church. You know, na church is sebula na yo chukwu. You nwere ike do lucky that day and when message speaking into that situation in there. You nwere ike do lucky that day and when declaration suit into if I in there. You nwere ike do lucky. You will even be located directly that day. Or you need opportunity to meet your pastor one-on-one. Your pastor will simply lead you in prayer and intercede for you without you paying anything. You don't need to pay chiche. You don't need to pay dime. Yes, you don't need to pay chiche or dime. So this is why you see people going to church, Abraham, they don't need to pay anything before they can communicate with God. So ngomane ka habia soludo menana. Na habia soro ume na merifa or do sheep is it sheep or do sheep can na gba upon na mutu eke hit challenge gbe na ime for work you will have 10 million still also do ko woze maka 10 million na wo le gbe gukolo material o yeji lo o ka na ekwu na mu ka ye woti ifo yeji gukota material maka ha ya gba say okay na o ya charge ego na ebo yeji esidebe we help wo go wote ego ka ego ife anyị jiri rụọ ọrụ alụchazie rụọ ọrụ ọlụwụ ọkwụọ ekwusie ya ụgwọ ị na-echezi ka agbaghị material ya ejiri ọrụ ọgbara na ya eweta isi kọbra na ya eweta isi monke na ya eweta ọkpa elefant ọ gbakọsịchala gị ife niile ahụ ọgwa na ego ihe eweta anyị eji wee gụkọta material 1 million or not 200,000 or not 100,000 or not 300,000 ego ọrụ ga adụbụ okwoyo ego ọrụ gị ụwụ mgbe ọrụ wọkụziere according to them then ijezie n'ihu arụsị kwezie nkwa wee gwazie alụsị na ọwụrụ na o merụ ife iwotakwu na ego a ejiri rụwa ọlụo iwotakwu ịkwụkwọ ụgwọ ewee gbalụ gị afa ịkwụgodoro ụgwọ ewee gbaa afa wee fụgodo ife ahụ o nwekwa ife dola ikiri maka ọ n'afa ahụ ka a ya nọ wee fụ na ndị mmiri ihu na-agwụbe nna ya na ezumezube nna ya na ndị chi adụkwa happy with you na afụgodokwa na ndị ha dụrụ happy with you na ka ya ejegodo chukwa nda ewe nwe ike wee gụtazi ife anyị ejigwọrọ ọgwụ ịkwụchakwa na your dues you will still have to make promise ya nọkwa n'ihu alụsị gwakwa alụsị na ọwụrụ na ife a ebia yue na o merụ gị n'ihi eweta ewu ọ n'ihi eweta efi ọ n'ihi eweta ife dị otu a ọ n'ihi eweta 1 million ọ n'ihi eweta 2 million. Have you seen how expensive commitment ahụ dị? So, can you even actually create people from where they are worshiping their God free of charge? Nobody is charging them. All they need is to pay transport. Just get out. And if at all they want to give, they give without anybody pressuring them. Onye kan jiwe na any church eju dokedo ni yada bodo nwe si na church ya bụ na church ya do horeo. Yes. Offering time when they are irute be ha no ese to achigaro hoba. Irute be ha no ese to achigaro hoba. Ha na-eme megide welu ụbọchị Chineke tiri ego na pocket for them to give offering. Ha enye offering. Ụfọdụ narị abịacha church gbasa anaba ha ejebe na fikara eji ijere mara iko sikapa ha yesi. Ịmụkwụ mmadụ one na-eme ewuru ha akpara isi bịa nye Thanksgiving n'ụlọ ụka. Ife a na-agbasa ụka
if go widows eto na ino ha do na do father ma do kochukwu or na do pastor e gotago isikwa etu masakwa kopo masakwa rice ahụ ndị mmadụ ebukorokwa ya na. So what is that? The reason why you I'm telling you that Christianity can never leave Africa. No matter the number of people it can never leave Africa, because that is where you come to God the way you are. Nothing is demanded from you, no sacrifice is demanded for you, there is no qualification, there is nothing. Just come to God the way you are. You are accepted. Church, you want a daily condition, run away, there is no God there. All what the same them. All what the same those people. All what ha change garela ha ila kwa white mo o sutu. O carry head to aho. So honey, look at nda macha akwa no na nke 1 minute na vida post. Look at those people. For them to be a cool member, do you know how much it cost all of them? Upon ego ha kuro a raw cash. If a pastor na convoy ta, for pastor bi no enu. If I willingly ego ndem ụfọdụ ndị so receipt ahụ ma ọdụ ndị ahụ mmadụ na-anọkata etu o jidego church account ọnọkata ọkwụ ụgwọ ma ọnọkata send take for instance the rival pụtakwara ụbọchị a butere evangelist Ebuka Obi electric car drone na-esi na-apụta. The rival wodo onwe onye ama ịnọ na trade fair ma onye na rival ụgwọ ịbịara abịa ọnnukwute ọga si billionaire obere mmadụ ka ọwụ. Now this man during 100 days emere na Ngokpala wepụtara time o hapụ business ya na Lagos ebe na Ngokpala nyawu onye isi committee 100 days emere hapụ ife niile ọ na-eme ọgaranya iri efi Bukola escort ya ịpụta ọ na-agba Lexus 570 ọ na-agba Hilux ọ na-agba Prado ọ na-agba ife niile chekọrọ security ya ịpụta na Zion ọkwụrụ ọnọrọ dị ya na-akpagharị dụchọ na ife agwa ozi ka ọ na-eje ọ na-akpagharị dụchọ na ife na-aga where even necessary ụtakwu ego nke he is doing that because of love of God, and maybe sọsọ nyamu ife God of Zion merie sọsọ nyamu ife Chineke anọ n'eluigwe. Yes, na-alụ ọrụ na Zion sọsọ nyamu ma ife Chukwu merie amahọ. Because for a man to show that level of dedication, it is not for nothing. He has the money. He can decide to go away. He can decide to go and stay away. So for him to choose to be inconveniencing himself, it means then will more to eat. So that is what I am telling you. Owuluna ebi na joka ni na enwe more demand from you. There is no God there. It is me telling you this. It is me telling you this. Onyeka Chukwu, you can now go and start eating Facebook money again to yourself. Bia di weka Facebook money. Ona ha like eziokwu. Sinu n'ebe ahụ unu na-eje agwa ụmụ mpịampịa ọgwụ ahụ. They are demanding more from you. They are demanding more from you. It will cost you nothing to worship God. I'm telling you, it will cost you nothing to worship God. Yes, it can cost you as low as a ego transport iji joke. Even if God is even merciful for you, he will kill you ka onye nyere gi eji mara price yearly. Yes, come as you are. I will go also kwenya wulu onye ala obiakwa highest ndị mmadụ ya emewu ndị mmadụ enye space ebe ahụ ọnọ ọdọ na ọrụ onwe mana onwere onye na-abata n'ụlọ ụka asị epụọ mana o nwere onye ya wọwụrụ ihe jeni gwa ọgwụ na nke akwa mana enwere ike ije gwụ na nke enyi nna ejekwọ inwenweghị ike ije na nke mmụọ mmiri mana enwere ike ije na nke mampasman inweghị ike ije na nke onye eze mana ihe ejenwu na nke onye etu aka prices ha si wee dị iche iche. And ụfọdụ n'ime ha ịbatazie a na-ede ego eji agba afa, and ụfọdụ n'ime ha before ebi agba afa ihe jegota mmanya ọkụ jegota ọjị jegota nka iwe mee transfer ihe emekwa transfer ego afa ahụ a confirm onye o before iwe baba n'ime ije gba afa iruzi ya na-agbarụ gị afa agbachara gị afa ewee dị ikpe na nke onye ihe eje
Uweji the style requirement of if I do all depending on all or one guy I go about 4 yearly he do a walk. When I need to see for moon. So tell me, Keno can do just where yearly. Afu maybe my city be a pueri, Konye Buarisi. Eh? In a pueri Konye Buarisi, Meshie, confuse woman by Hana to Konoru go in a go. Look at that young man. Eh? I'm one anya Uchi Honda pilot Udu model. Ya will go on up on anozo the motor nozo. Today, una empower gay, even a born on a born on Andocha, the local champion. Only Panu local champion where liberate you away from shackles of poverty. He is now relaxing and eating even this thing on a watch on even at 23rd. Jena, that thing, the paragraph, old state, all you needed for you to do Thanksgiving, Mandaye Wotefa, everything about Thanksgiving, body written there. Unu local champion, according to him. Also, Nandocha, message of tolerance there, so that they can weaken us. Now, Hajj message of tolerance there, forgiveness, accommodate people. Now, so that they can weaken us. When we take advantage of us, we exploit. You can see the kind of wickedness and intolerant spirit into the human that. You gotta go. Let me tell you the truth. Without Oka, without the message of Christ, Mama Mongo Amerike, ya don't do today. Onwe no nye email something each and onwe anything. Or the normal eye for eye, ora for ora, ya no zindo. Onwe no nye yahu isho kwa TV ye. Mana onwere okwu ị nwere ike ịgwa mmadụ ọ na-akpọ odinela ana onye kwezu ike ife eji egbu mmadụ wee fa. Let me tell you, if not for the grace of God, many of us ma mụ ma ya nọ ndụ today anyị emeta n'ife do capable of igbu anyị ana ọkwụ so afa Chukwu onye apụta ọsị maka Chukwu. If not for God, if not for God, if not for God, if not for God, that message of forgiveness, that message of tolerance, Mary Juedun Dota, Mary Juedun Dota, Ndocha Wutala Haye, Nandocha Biarbai, wherefore, no Galalam, Achupu Wulo, Galalam, Assisi Jetoyona Jofia, Galalam, Asana King Amago, Amagiwu, Sisi Buonia, Galalam, Asena Unia, we stand judgment. Ndosha will buy that Christ is love, and only from Madonanya. Only from Madonanya, supposedly they look out for you. You forgive. Now, along the line, government do introduced so that it can be regulated and passed into law, so that you will know that no buluna Bible won't get appeal to your conscience. Government and the way won't get state that law clear, telling you that now. No buluna ime ife do tua neko judgment ye before Lord. Even along the line, Ndosha introduce what human right befa, still to make sure that na right of human beings to preserved. That human right wonyali equal eventually to hanwa ibuzo ofodo ndo bodebe human right na alolo wonya meru na ofodo ebe ahazi enye buying sentence. Enye buying sentence man no life imprisonment. Osiba bendosha we bara tababai usuro bai we je we bendosha osi bendosha we bara tabai. Every single thing ndosha wutala eba we fa na practice befa. Look at today, America kita enweghị ike inye buying sentence, UK ta enweghị ike inye buying sentence because na human right na arụ ọrụ ebe a or olu at all life imprisonment. Nigeria say wolukwane imekwu ife na Nigeria kita kama aye enye buying sentence ahapụ na ya nọ na life imprisonment. Tolerance ịdagi iwu a tahafụfụ a mana oge ahụ oge ndị nna nna anyị ha oge nke nna nna anyị ha wụ instant judgment wolu n'okwute tụwuo ya na elu ife dị otu a
open na market square may if banish any many nka. They brought message of Christ, which is love. Accommodate each other. Imagine no na families today self one na one pota. Imagine if for yawo no wolo na nde ewo to hala a message of love. Monaga na no mazidibia. You can see the level of wickedness in their heart every day of their life. A onwere some wash your na say because donu. No with so many people on na phone that may pick because forgive one more on a feel na on a feel maybe na feel pompous or na macho his that call on no when if do to because no bagalo on nakiti or your kokwana bagalo's bo or when you do against the message of love and forgiveness in Dosha would lie. But every day of your life, if you are not apologizing to your wife is apologizing to you, your children are apologizing to you, business partners are not apologizing to you, you are apologizing to your business partners, but you are against that message of love. You want to still be living like carnivorous animals. Who told you that you are perfect? If I feel na mma de emego is supposed to reach we gbonya imego people times 100 yeah ya gba mmadu ife wo trigger yo personally for me I nwere ike ime nnukwu ife ene ga nyanya mana ife I nwere ike ime ewendo aggressively mad with you wo bere ife yes which is gonna if for one ma ye menwu asoyem imenya iburu mmụọ iburu mmụọ mana ọkwa so otu chukwu a ka ihe ji wee necha anya sị just because of God echere ife agafuo nya melu na mụ na ya ọdụ ndụ wee ruo taa I can assure you that nya melu na ndị be anyị na-eme ndị ọcha bịarụ be anyị melu na ndị be anyị nwe value for life etu anyị si nwe value for life ndị be anyị ndị ọcha bịarụ be anyị melu na ndị be anyị nwe conscience nya life of human beings do sacred na ebe ndụ mmadụ do kete eteka oge mbụ ife ji ewepụ ndụ mmadụ wefa mmadụ pụta ife agba n'aka iwo na-enyo na-enyo ụdị gift ekwensu nyere ụnụ gift of sowing seed of discourse go is instigating people. Don't you know that you living today is because of that grace, is because of that love? Yes. Imo for the ife he negaro ganya. O nwere for the ife ye mechasịcha mmadụ onye aha na kwuo oyala hola o nwere ike osi ha ebe a ọ pụrụ anọwa n'ife ọjọọ ya emeru ọba bọs na-eje Lagos na-erute na Benin ka o jere ife ogebe meseji apostle salesman. That message nkịtị ose ogelu ogecha ha message ya chịkọrọ ife niile agafuo n'ime ọfịa ọ na-achọghị ịmụ ife. Matthias nyewe people preaching, keep preaching to people so that their moral and their state of consciousness are stable. Keep preaching to people. You can never preach every day. Or whether abandon mmadụ otu mbụọ ntị nọ omenala anyị kwurugono na ọjị iwe ife eji n'ọbịa ọnyawu ife ya dị eme. Okay, you are talking rubbish. Ụzọ ndụ Michael, off you go. You could have said what you wanted to say without him saying you are talking rubbish. Onya ka nji si na mafugonu ụdị omenala ụlọ chọrọ ibutela anyị. Omenala of no respect, omenala of enweghị nsọ, omenala of ịdụ mannerless. Or if ụlọ chọrọ iwetala anyị. You are talking rubbish. Ndị ọcha are the one that brought all atrocities in our land. Why can't you say ndị ọcha are the ones that brought all atrocities to our land? Must you say you are talking rubbish? If I ever had negu, so I block you. We continue. And nevertheless, I will still answer this question for the benefit of people who are watching me. Can you the atrocities in Dosha would lie? Can you tell me one atrocities or one atrocity in Dosha would lie? They cannot tell you. They cannot tell you. Eh? Jukwa from today we reaching in iyi ko ya da go o ya gbari anything
iji wee gosi unu nwere dị forma here onwere forma here I underestimate ye ife ndocha wotala anyị. We were practically living like animals. Ndosha uha awakening our mental wellness, our emotional balance, our alanya. Even ndocha mele baino Erika, they opened our eyes to the reality. They linked us to the rest of other worlds. We saw what is happening, what was happening. We were living like animals who been in mafia. We are merely surviving. Today, Mazidibia can make research based on modern technology. Ndosha, they rely. Why always trying to castigate you against Ndosha? Why always trying to hit your head against Ndosha? Ụfọdụ n'ime ụmụnna anyị ndị niile na-ekwu eri ife ha nchara ị na-ebibe nwa onye ọcha na-alụlụ nwa onye ọcha ọlụ nwa onye ọcha na-akwụ ha ụgwọ ha were bịa na-edozi their ancestral home. Yet ndị ọcha merụ ha nka, ndị ọcha merụ ha nka. I want to know if onye ọcha merụ na-eruru ụlọ elu today be nna gị because of nwa onye ọcha. Niile use phone today, you can communicate to your mother. I'm on time all telephone night. Adam Dodoloki. As early as ebe 1999, 1998, 1997. I can do lucky. Na my house on ebe no buy. Cause on a few places ebe phone night. Because now I'm mama done na be buy abia za call. I'm a mama done na abia buy na mama ya kwuru no ya akpọ na nwanne no obodo iwo kwuru no ya akpọ ha abia do no cha na oche. Ana ndodo lucky na oge ahụ na akpọrọ phone night at Dubai or Hokono Dubai, or food on a palo, food on a room, my dad and my mom. You can pick up from anywhere. Momu Madone do opportune to Namba. That was where we were coming from. Nanya Monago, Malusi called during the time of our forefathers. Tell me why these people can never appreciate the white man for once. How difficult to call Dolai surviving in the 1990s? Do you know how difficult it was for us to survive then? Do you know how easy life has become for us now? Malo Kodo during the time of our forefathers, they practically lived their life as if they're completely disconnected from the reality before the white man came. Eventually took some of them back. After undergoing training, they came back here. A lot of them brought many innovations that brought us to where we are today. How can you deassociate Christianity to where we are today? You can never. They can make the message to be so attractive. Why they are spreading lies that they came with this one, it did not work. They went back and they came with Bible. As of that time, they came with Bible. On a Bible, Adrobefa. Oga Haji, message of the city, bye. Christianity won lead the industrial revolution all over the world, even in the Asia. Yes, Christianity won lead the industrial revolution all over the world, even in the Asian continent. Yes. What is it you don't want to understand? Bible or na Bible had befa. Majority of uno kanine alone na Britain and the Dotu who government government na sustain itself ndolo odroto ka Nigeria here ebe government ya eme bodu nke ha suppose ime o we ije tiwe go no. So did they he wotalai if they use befa? That is a question. He wotalai if they use befa? When those people brought this good news gospel to us, slave traders what business people then. Look at you now. Now South Africa today. In will shop maybe in a mellow genuine business. In will shop maybe in a Sydney. In will shop maybe in a Nigerian food. In will shop maybe in a phone accessories. In will shop maybe in a wig. Other people will be a paranazogu. Other people will be a paranazogu.
Etis wee be men onwe genuine business ka ha nwesi wee bịakwa ịzụ ọgwụ. Kiri ifele nkiri go na nda. Interest unu do different. If reason unu ji wee bịa do different. If unu na-eme do different. So are you always happy as a Nigerian no South Africa eme genuine business? Na eno ka ha na-ekwu na Nigerians wo ọgwụ ka ha na-azụ na South Africa. Are you always happy? Ana m ajụ ajụjụ. So what on earth can these people na-ekwu? At the end of the day, Kelonye so we fighting. By the way, at that particular time, majority of merchants known as this slave trade war, Ndibo, blacks, Nigerians, are from the Yoruba and Nefa. Okwa ha na-ejesi alapụta ụmụnne ha lee. Ha na-ejesi alapụta ụmụnne ha lee. Now, who fought and ended slave trade in Nigeria? Mary Slessor, a missionary, Biakwaleba, Onyocha. So, Owulu na faji ye bia. Owulu na faji ye bia. Ka ha we wori and they buy. Why did it also take somebody from their place to come and fight against that injustice? Is that not enough reason to show you that they came on a different mission? They came on a different mission entirely. The missionaries later took some of our people as a typical example. His success story is as a result of the early missionaries. Let me not say early missionaries, but missionaries. For the name ha window missionaries. For the name ha father. For the name ha. In fact, you see, for the mission, the missionaries here or how we just you whereby waiting among how we back na no dioso. And it really enoleba itiboribo or by ije kramo etymology onya we indeed aswolo emunane you want to go back to your roots. Bamazi dibia ndo to her he heard the light of Africa. How will Igbo we melu nkusi? Mazi dibia will start speaking also kata English no kata agbakata osu Igbo mana osu gide Igbo ahụ chọghị ịghọrọ aghụghọ osu tu mkpọmgbu yuwe ya ghọta. The etymology of this word, the propaganda of this one, in the propaganda in the acknowledgers or confused who complete. It don't lost to me for the all on Facebook we see any question the mother 90% of people na esomaz dibia de woniaka master we don't understand it because indeed the money fefa na gota as a black man ewu mmadụ pụta na asị esugo su English iwu itiboribo ọ ka na believe kwo na ndọcha abịa ghọrọ ya yo ọ ka shokwara ishi ya back to his root. But he wants to test your level of intelligence with a language of another man. Are you not seeing the utmost state of confusion? He wants to go back to his root. Part of his root with this language in Naso. That is the number one thing defining where you come from. That is the number one thing that will introduce you before anybody. Onyansa so language even among our Igbo race. That is who you are originally. That language is artificial. It is borrowed. I can practically stay the whole of my life without us who you were less known at school. English is just a lingua franca. So you can use it to communicate to an Indian man. You can use it to communicate to Chinese man. They make a lot of money. Eventually, even the China are beginning to learn English. Have introduced an app. Yahoo gonna have a business. That app and I translate really na English. So why can't they make their language to go universal? If you think na nda na so you GOK with that industrial revolution all over the world, if you think na how you the China introduce their own language or do universal to English is where do about the first place you women and that war by the Bogare.
You gotta go. You gotta give her the way for her. Oga, that's not true to Pico. Tongues are not identity to someone's root. David Ofia, this is somebody who says he wants to go back to his root. This is someone who says he wants to go back to the ways of his fathers. Na say na language esoro. Kelu the number one thing melu originally. Kelu the number one thing who your identity as Onyibo. Kelu the number one thing yebuzo introduce you as Onyibo. In nwere idea no nwere onye Igbo na-aza Abraham. In nwere idea no nwere onye Igbo na-aza Jacob. In nwere idea no nwere onye Igbo na-aza Timothy. In nwere idea no nwere onye Igbo na-aza Samuel. Samuel owafi Igbo. Timothy owafi Igbo. But na the moment Samuel mepere ọnụ kwu okwu, ịmara na ọwụ onye Igbo. Not only that na ya ma na ọwụ onye Igbo, ya ma na ọwụ onye Abrịba, ya ma na ọwụ onye Mbise, ya ma na ọwụ onye Abakiriki, ya ma na ọwụ onye Nnewi. Ịmara oye ha ya kụziri gị ụdị a. Or say that say Jesus Christ say ndoshase gbigirigwi ndoshase. Yeah? I say una bekee wa agbala ohoso language o. Ndocha wa agbala iye ji we mana Jesus Christ ahe wotara wo wa agbala kalira agbala. Ihe e chokwugari we no kwugari chama, you will still submit. Yes. You will still submit. You will still submit. Also, even an Hausa man born in Onitsha, even an Hausa man born in Onitsha speaks Igbo more than your kids. Same way na Kaduna could speak Igbo more than me. That he can speak Igbo is because now we are the land of the Igbos. Onorona na ndị Igbo we muti Igbo ahụ. Yes. Onorona na ndị Igbo we muti Igbo ahụ. Yes. And according to civilization now, or the level ebe anyị nọ now, or the global state ebe anyị nọ today, a na-agwazi usef na ebe ọwụ na amụrụ mmadụ na onye ahụ awụrụ na nationality onye ahụ awụrụ n'ebe a kpatara na ịmụọ nwa na America, ọwụrụ American citizen. Yes, na nationality. And then let me tell you, because of this migration, you will eventually find onye Igbo uzi onye America. You will find onye Yoruba uzi onye Igbo. You will find onye Igbo uzi onye Hausa. Because at the end of the day, some of them may not even want to go back to Eba Ahasi. They will find it comfortable to naturalize Eba Amorofa. So when you come talk about nationality, it has to do with Eba Amoromado. So Amoromo onye na-akụziri unu ifa a na-akụziri unu ji wee na-amụta na ndị Igbo ji wee do superior karịa ndị ọzọ niile. Who told you gụnụ mepụta nwulu? Kedu ife unu mepụta nwulu? Eji masị ofe ọra ofe onugbu njụkwa glasị iri ofe onugbu yama. Ụfọdụ ife a na-esikwudo kịta amanya wụrụ ofe onugbu. Ụfọdụ ofe egusi a na-esi kịta amanya wụrụ ofe egusi. Ọkwa ofe egusi ndị Ghana na-esi. Ọkwa ofe egusi ndị Ghana na-esi. Ofe egusi ndị Yoruba na-esi. Nyawe ịpụta ọsọ egusi ambassador of ofe egusi. Okafọ Collins ebe ị na-eje eteka si mụọ ya na Kaduna, si mụọ ya na Jos, nya sụrụ Igbo. No na-asụ Igbo because na amụrụ ya na ala Igbo ebe that Igbo language was their number one identity and the origin. Ya originally onye Igbo ya da asụ Igbo. Amụkwa ya na ala Igbo ka language chọrọ ịda asụ. Amụrụ na ala ndị Igbo ebe a na-asụ Igbo. So you will get used to language a na-asụ ebe ha amụrụ. Kedu onye na-edeceive do na ifa? Kedu onye na-edeceive na ifa? Kedu ife dị ifa ha na-akọrọ na this 21st century? You can learn, like you can freely learn. Ndocha me knowledge ka ọ do everywhere. Nya na knowledge na ewu anything you ewepụtakwu na AI. You can ask AI will give you a rundown history. Mmadụ ife niile. Homazi Dibia put on us the etymology of the word gospel is good spell. Ndosha bia kasia good spell on us. The gospel ndocha wotara na Igbo nya wotara mo na ye buy no today. Are you regretting it? Ka ijuse no nwa ya ajuju. Are you regretting it? Yeah? That good spell on agba na the etymology of that gospel no originated from the word good spell. So at the end of the day, that gospel, is it not good spell indeed now? Do you regret it?
that he can research, that he even took his wife, first wife or second wife, got holiday the other day on a foreign land. Foreign land, whereby now one update. No ruzie ba deceive one. Si ono no techazie puta no ya kpo nwunye ejezie na all the site niile enwe na Igbo. Ogbara ụnụ nke ahụ n'ọkụ. Ọgbara ọrụ ụnụ ya n'ọkụ. Ife oni dewe ka ụnụ funu oji ebe ndocha. Ife oni dewe ka ụnụ funu oji obodo oyiwo. Ife oni dewe ka ọgbara ụnụ that same update ka ọ chọrọ ka ọgbara ụnụ update. So, kedu ife dị fa ahụ a na-aghọdụ aghụghọ ife a? Kedu ife dị fa ahụ a na-aghọghọ aghụghọ ife a na this 21st century? Ka mmadụ ya da Maazị Dibia na-akụziri na full moon Igbo calendar year. Igbo calendar year, when the whole world is using a universal calendar. A universal calendar. The China they celebrate Chinese New Year. Can even Gina na the new what do you have to offer? The China what do they want to they have to offer to the wider community. Ngoma, what do you have to offer? Nothing. Everything about you is already artificial. Everything about you is already artificial. Some of you are unable to run program na your various pages in Igbo language because you want to get wider audience. You want to get audience from Yoruba. You want to get audience from Hausa. But you are talking about Igbo heritage. You are talking about who we are as Igbo people. Why are you involving other race then? If it is all about Igbo, speak in Igbo, we will understand. Speak in Igbo, we will understand. Yes, that is who we are. So everything about you, everything about your existence is already all about Westerners. It is smelling Western. You cannot take one and reject the other. They came with a good spell, as you said, and you accepted every other good spell, even the migration they introduced to us, because them coming from Befa to here is where the beginning of migration in Africa began today, because they have come, because they have established that route. You are now willingly transporting yourself free of charge now to their place. You are enjoying that too. Let us agree that ụfọdụ n'ime ha bịara ebe a to come and look for greener pasture. Ngumu ije be ha taa je na alụ azụ ọgwụ. Ngumu ije be ha taa je na atụ akwụkwọ na-eri ha mgbada. Is it not a repetition of ife ahụ na accuse na family years ago? Is it not the same thing that you are doing? If they have not come here, how will you even know that you can go there also to go and exploit? Ana m ajụ ajụjụ. Ị gbagacha ife niile okwu, ya gbaga nwa onye ọcha okwu. Ị na-agbaga nwa onye ọcha okwu, ị na ọdụ ka mmadụ na-eri nri na-asịghị n'iwu onye ala na nwere ife ihe eme, but ọ nọ na-eri nri, ọ nọ na-eyi akpa, ọ nọ na-alahụ na your house, nọrụkwa ebe ahụ na-asịghị na o nwere ife na-ewu nke ahụ, when you know that without that person you cannot even breathe. Onye na-alụ onye karịrị anya, onye na-ene onye karịrị anya awụ, onye na-alụ onye karịrị ya anya awụ, anya nkịtị igwe ife na-ene. There's no doubt about that. Christ is the king. That singular message of Christ is what are today. Oh, what a light. If I had say, let there be light, there was light. Indeed, are you not seeing the light? Let there be light. Your ancestors had wise. If your ancestors can against Ifan and Bakuno, John they cannot do today. They will tell you that these people come with that gospel, will tell her some things they have to borrow. Miro, how will you keep you in the full with Chinye Fakwa? Hafakwa do Makaria and Kefana Ama. Go say her, Akwebana Laho, will tell her as Mbahin Afu, Hanam Panakan and do to it, will tell her
lampu hafu na ne lampu na ịkpa edokwa ife a ọkụ glove wotara ha a lot of things hafu boro. They saw things that this no one na ndị wotara ha this message nwere ike wotara ha ife dị etu a nwere ike better their life out of their own wisdom. Ụfọdụ n'ime ha was able because na ndị jụkwara mgbe ahụ megidekwara ife dibịa ahụ ọmagide wee rutekwara generation ha taa onwe onye gburu ha, onwe onye n'ime ha chụrụ ọsọ, onwe onye n'ime ha chụpụrụ achụpụ. Ọ ka akwụkwa be ha ka ha bi wee ruo taa. Ndị niile kwapụrụ from ancestral land ha mgbe gboo pụọ wee agha unu chụpụrụ fa, ma ndị agụrụ osu ma ndị si agụrụ eri bịa Nnewi, ha ncha niile ewu agha ezinụlọ na family fa by their own people. If there is anything ntọcha mere eme, it is even to take away all those segregation. But that they are human beings like you, is to give you a message that your fellow human being with the same thing or to you, that there is no difference between you and Donya, that you are not more human than Donya. Our people accepted that message. The generation didn't accept that message. Why? For now, no one they can more progressive carry and also on the blend the rebo with Indocha. For example, nna my daddy, the Lord who you Okoshkudike one name we could no funne Nkunaro before non now the first Anglican priest who I could produce and second than New Ijebo Koshku, I forgot no Bokoshku. Because now Omo Kochku Dikeni Newo UK citizen Kahaw apart from Ofu Amuzin and Nigeria here. Those so in UK citizen. Iju we go so na Hama Wundero Loro Kamba. Hama Wundero Loro Kamba Ndocha ka Ijebe ha iya afife. Ijebe ifife. Ijebe ha ifife. Ba ko lo ka na akwụgwọ because no ndocha Ndocha ndọcha wee tu o si eme nọrọ be ha na-arụ ọrụ mgbe afa na-esi befa na-ebute ego befa ka ha si ebute ego eji wee na sustain unu ka niile nọ hia ọ bụrụ ebe yes or community wota na ebute ego from obodo oyibo wee unu ụka yes a lot of unu ka niile arụrụ mgbe ahụ be ndọcha ka esi wee weta ego wee lụọ ya and nekwa ife ọzọ mere ndị be anyị ji wee marụ na shia ndị a ji wee bata nwere power wụna ebe niile atụrụ aka ka ejelu unu ụka wụ na agbọ a na-asị nọ okwu mmụọ ebe obodo na-asọ nsọ ịba ebe obodo na-atụ egwu ịgba ebe a na-consider as abominable land ajọ ọfịa sị na mmadụ baa n'ọhịa dụ ndụpụta edo enye okwu ebe arụsị nọ n'elu okwu a na ebe a katidral ndị katọlik nọ today okwu ebe ịmara n'elu na akwụ egbo ebe a St. John the Cross egbo today and so many other places ndị a wee na-akpọ n'ime ebe nwa na-asị na mmadụ aha na-akpụpụta wee nọrọ ndụkwa ebe ahụ wee ruo ụlọ wee biri onwe ife merufa ndị be anyị wee sị mba na chukwu ọwụ na ndị a si wee bịa kara aka na chukwu ọbụ na ndị a ji wee bịa n'ọkara aka. They brought a lot of innovations. They showed us value of life. Ana-ekwu na-egburu ejima ndị riri ana agbagha ife mere eme kolokolo whether na omere ebe niile. The fact is that no na-eme na ana Igbo mgbe ahụ whether na omere ebe niile iwu ahụ na omerube mana o nwere ebe o megasịrị ama na omere. They gave meaning to life. They showed us the value of life. They abolished most of all those things. They stopped the use of human sacrifice and so many things that they remember. Yes. If you leave a message of Christ, you did not see it. You did not see it. Apụta na-akọcha ka ndị ṅụrụ mmiri ụkwa ebe onye si na-apụta otherwise ebe chukwu onye si na-apụta eji ime asịrị China
onwekwa ndị China ahụ na-eje ụkata onwe ndị China na-eje ụkata kedu ife mmelufa ha ji wee hapụ China be ha jee ụka? It's a question. Kedu ife mmelu ha ji wee jee ụka today? Kedu ife mmelu ya jụ onwe ya ajụjụ? Ebonyi si na-apụta na Igbo onwe champion, also destroying we follow the capable of doing. So if they destroyers mmadụ mechaa n'ụwa ọ na-preach against the message of love, forgive your neighbor. Maazị dibịa gbara na ndị ọcha ji ewe ma ya we do week over gono. Alụsị niile ndị ọcha bụbụrụ ba ya awụ na museum ka adeberie. Ife afada ọkụ na-ele na-emeta fada ọkụ na-ele jebute arụsị o dewe na museum. The generation na-abịa ya emechakwa fefe a ọ ife ndị ọcha mere ha wuji ife niile a dewe na museum. Onye kpatara na o nwere ụfọdụ ha bidokwara ereta ọnụrụ ndị nwe unu nyekọta nsogbu wee buru ebi ụkwụ ụnụ bak. Nwere ife ha ji emefọ ndị sịrị ego na ndị ọcha bịa bụrụ arụsị ebe a were arụsị ahụ wee je ọkwọrị ụgbọ mmiri ka ha ji wee si obodo oyibo pedro how many thousand miles away na sea do how many deep wee bịa Africa here. He disappear wee bịa here. Yes, he disappear wee bịa here. O gosi na technology adugo befa before they came here. O gosi na technology adugo befa before they came here. So onye gba na alụsị ahụ ngwa kedu ife unu ji arụsị ahụ wee mepụta mgbe ọ dị ebe a? Nwere ife unu ji arụsị ahụ wee mepụta mmiri na ọwụrụkwa na ndị ọcha abịaghịkwa o nwerekwa ife unu ejikwa arụsị ahụ mepụtakwa. Ndị ọcha bịazie after ha gosichala anyị na ife adụ powerless na onwe ife a nwere ike imere ụlọ oge ahụ iweta ha ewu sacrifice iweta nka eweta ha nka iweta nka ha wee gwa ụnụ that you don't really need to pay anything. It cannot cost you anything to serve God. It cannot cost you anything to serve God. When some of our people gave up on whatever they call God, they took it and they kept it in a museum here today. You walk into England and for the museum, if most of those things had Ndosha was the artifacts kafana kwa umuni fefa jidati na-eme and they deceive on now whitewash on ngwa maazị dibia ị ka na-efe arụsị taa kedu ife iji nwa arụsị ahụ wee mepụta ọkwa ị ka na-efe arụsị taa and ndị debere ahụ na-edi intelligent. Even na this 21st century you are still unable to make anything out of ife ndọcha meru. You are still learning and advancing your knowledge based on technology ndọcha wụtara and all information factor hakatile ba na archive and all those things because information need now have stored here because they brought Western education to us. Yes, the first library enwere ba ya ndọcha wụtara ya. So keleba store oka apụtasị na the oldest tree dona let's say na the oldest tree dona go and then they discover here the British gonna be. So it has to even take people see from another place to come and help you discover the history of Nobon. Sometimes in the matter if you fail yeah they name on your behalf. It has to take in Docha Ebiaba we be discover history done your land. At the time of our forefathers agago when Docha Biawologa conquer today you now know better. You are still going to marry ije ovualo gono kere ife ije we achieve kwano mazi dibia people na-enye gị na eli oka wuturu little extortion here and there ka ije survive. What is that invention you have been able to do? You have not invented anything. You have never discovered anything. You have never added from Nkendo. In fact, you are still existing based on Nkendocha Debelu and nothing else. Nothing else. Or if they discover knowledge that is so useless and in a waste to us, you can never advance to anywhere with all those etymology, on about nothing. You cannot amount to anything. Nothing. What you call room when a school, room when I go out, okay, in room when a school. So tell me, I want to know. Tell me,
don't understand. All these messages and you preach, where is that message going? Of what use is it to us? The world is fast becoming a global village. At the time, there will be a time where you come from will no longer even matter. Nobody even cares to know where you come from. By the way, this issue of migration started even after Ndocha Becham. Yes. Enorobo say akashamu na agbago no wo onye already. Indeed, ebe na Nnewi enwere ndewu ndo already. When nde agureri ka ogono, when ndewu nya all people who see from different places, majority of people na Nnewi biara abia na Nnewi, meaning that Nnewi abro their original origin esiro from Nnewi. Akashamu gwaro ye no already ka hasi. Yes, has no already settled all down na Nnewi today. Blend there na Nnewi, banu munna na Nnewi, mewe Nnewi, zabande Nnewi ta. They abandon their already culture and tradition and they start abiding now by culture and tradition of Nnewi. It will continue. It will continue. It will continue. It will not stop. There will be a time where you come from will no longer matter. What matters is where you have settled. There will be a time. Already almost nina and I'm also in America and I'm also in Anata. Will they not eventually later form part of that of the family? The fifth generation or sixth generation to come. And I call even was if what I know. If I call so we are fast. That is why we don't see anything look at Nigerian economy. And we're not gonna Iran or not gonna Israel or not gonna or affect one Nigerian economy. We are fast becoming a global village. In fact, we now live in a global village. Even in Russia, yeah, affect Nigeria. It can never stop. Let me tell you the truth. It can never stop. There will be a time Ebonyi will settle all there. But one thing will still become universal. Jesus Christ is still that universal being. It is still that language that everybody, irrespective of a being, you will still understand it. Tomorrow is another day. Yeah? Tomorrow is another day. But remember my message this night to you before Mbalaze into all these places. Uno call una be jelu. That now what is expected from you to too high before you can worship God. Run away from there. That place is not a church. Eba wo agu dibia in disguise. It is only one dibia yenye condition. Or you ebelu ife. Unu ka de condition. I can decide tomorrow on next Sunday to go and worship in Winners Chapel. I can decide tomorrow to walk into any Catholic church. Interaction with somebody, they may not even know that I'm not a Catholic. I may decide tomorrow to walk into any church and go and worship. Nobody is forcing you to do anything. It is only Bewadibia or no neighbor even to appease the gods, you must spend something. Even if the church you must spend the money. Even if you must pay a price before you do it. Yeah, a prophecy can come to you on air here. Or for 6 minutes, open heaven a video. More than 30,000 people are now worshiping and they say, TB Joshua say, wherever you are, place your hand on the screen. On Monday, place their hands on the screen. Yet, thousands of people, they receive their testimonies. In their different countries, they are now watching. And more over 90% of this testimony will not even come to Synagogue Church of All Nations. If you have a personal relationship, a personal encounter with this God, you will not allow anybody to interpret him for you. I'm telling you, you will not need any Mazidibia to come and interpret who this God is. If you have a one-on-one encounter, if you have a way you talk to him and he will hear you, if you have a way you communicate to him, if you have a way you hear from him, you will not need any man to interpret who this God is to you. Yes, you will not need any man.
So I allows na ka na deceive any church e be jeru, and you need a price to pay before you can encounter this God. You need a price to pay before God can be able to visit you. Run away from that church. If I were a 419 house and it's not a church, you must not even meet with your pastor before God can answer you. You must not even come to that church. Even following online program, God can still locate you. Yes, also one dibia ke ya chọrọ jebe even under seven ha na agba free afa akpọ okogbu dibia je akpọ ma mazi jikiru akpọ zero ga akpọ chara ga afa asize go ke go kpozie jiki na jiki ye desta zero ya gwasizigi for ye take you ju eme why yo gonna call you desta for. God don't need anything from you apart from some decision he taking. You may decide to sow a seed. It is your decision. Yes. You may decide. You can even go to motherless baby's home. You do about me if so some go my reason pata God do you in that direction to go there. That is what Christianity is all about. So do not allow anybody to interpret this God for you. Get the interpretation of this God based on your personal encounter with him. Yes. Based on your personal encounter with him. God is everywhere. God is everywhere. I can pray to him from here and he will still answer me. Okari hetua na Chineke mezi okwu na afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. Kachifon.